tivesse me falado sobre essa tecnologia, eu ia dizer, inteligência artificial, para me ajudar a arrumar carro, esquece. Porsche Cup Brazil is built on the promise that every driver competes with the same car, the same equipment, and the same service. That puts the outcome entirely in the hands of the driver. Skill measured against skill. When the gap between first and fifth is less than 0.2 of a second, drivers push harder, braking a fraction later, finding a straighter line through the turn, chasing every possible edge. How those risks pay off decides whether you take the lead or crash out. Oh my goodness! Welcome, race fans, to Porsche Cup Brazil, the final chapter of this historic 20th anniversary season. We're in Sao Paulo as the field lines up for a grueling 500-kilometer endurance race. Engines fire as the formation lap begins. This is it, and we're underway. My name is Enzo Mahoney. I am COO of Porsche Carrera Cup Brazil. We operate in 9 races per year. We race in Argentina, in Spain, in Portugal, and most of our races are in Brazil. I'm responsible and my team for all the maintenance of the 82 cars. A importância da equalização dos carros é a gente ter um automobilismo com bastante competição e principalmente não gere um fator desestimulante, que acontece muito no automobilismo, inclusive mundial, aqueles que têm um poder aquisitivo maior ou que queiram fazer maiores investimentos tenham vantagem sobre outros. Então, com isso, a gente criou uma fórmula que ela é idêntica para todos. We offer a different platform of motorsport where we take care of all the cars, we provide all the mechanics, all the engineers, and the team, the sponsor, the driver, only comes and have sure that they have the same equipment. Bom, quando acontece a batida, a primeira coisa que passa pela minha cabeça, tá tudo bem com o piloto, vem o segundo pensamento. Esse carro precisa de 2 horas de trabalho, esse carro precisa de 8 horas de trabalho, esse carro vai ter que trocar o monobloco até o que eu vou fazer para esse carro voltar lá para a pista. If a driver crashes and we don't fix the car in time, he cannot expose the brand that is sponsoring him. We already developed in this 20 years a process that put the car back at the track after a crash in a record time. We change the entire front end of a car in 2 hours. With 82 cars, it's huge volume of activities, car maintenance and things happening. And the challenge is to keep the standard. Nota, a gente precisa ser sempre o mais rápido possível. A gente se depara com diversas situações onde a gente não pode errar e a gente tem um tempo muito curto para tomar decisões. They usually fix a car in 2 hours. They wanted to drop that down to 1 hour. Isso é artificial. Para me ajudar a arrumar carro, esquece. E aí a Microsoft vem aqui, olha o meu negócio, entende onde eu tenho dores e fala, ó, nessa dor aqui eu posso te ajudar. Então ela me ensina como eu usar essa ferramenta ao meu favor. E aí ela me convence muito rapidamente. The beginning of this relationship was a lot of listening to him. We just wanted to understand his business needs, his aspirations, and we were trying to connect dots between his technology inside the car and our technology outside the car. Depending on the crash, you have 100 parts to be listed and to be changed. Sometimes you take like 20 minutes listing which parts got broken so you can order to the spare parts truck. The mechanics, they need the parts faster.
A gente pensou, putz, uma ferramenta lá que a gente tirasse uma foto e trouxesse as peças batidas. Então, que legal seria poder realizar isso. Pegar o nosso processo e trazer a inteligência artificial para ajudar a gente a ser ainda mais rápido e mais preciso. We need a pipeline of agents. We need to create specialized agents for each piece of the car. Fed the model all the available pieces that Porsche Cup has, like 2,000 or something. We knew that we needed a Microsoft Foundry to create the agents. We leveraged GitHub accelerators for creating chatbots. And we definitely use Visual Studio Code with Copilot to create all the wireframes frameworks. And we're building to Fabric to leverage all the data governance and data lineage. The AI solution already gives you a list based on what's damaged by the pictures. The analyst will only do a final check, and a process that would take like 20 minutes, half an hour. You can do it like in 5 minutes. We really integrated the solution with the current warehouse management solution that they have, so they can get the parts as soon as possible to the car to be changed. We are helping Porsche to have like more data-driven analysis and data-driven decisions. At the same time, we are bringing a better experience for the pilots. What is, in some senses, a customer experience for other industries. If you look to the changes and transformation, it can really foster new ideas in different industries. Benefício de estar mais rápido no processo ali junto com a inteligência artificial. Eu acho que é a velocidade que a informação é carregada. Então, a velocidade que a gente consegue... A gente diminui a quantidade de passos que a gente fazia antes. It's really satisfying for me to provide the opportunity to our team to work with a top-edge tool with really good companies as Microsoft, as Cumulus. The experience that this brings to us, it's something that has no price. Esse projeto de trazer a tecnologia ainda mais para dentro da reparação dos carros, principalmente nas batidas, já foi claro onde o benefício ela vai trazer. Porque a gente vai conseguir medir de uma forma mais detalhada tudo que comprometeu numa batida, tudo aquilo que pode ter gerado algum tipo de fissura nessa batida e daqui a pouco pode aparecer ali na pista. Hoje o equipe tem condições de produzir, mas tem uma limitação de tempo e de qualidade e de erros. Se eu minimizar isso, a minha equipe vai me entregar muito mais. E aí está a bandeira verde, verde, verde.